هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamu alaikum. So I wanted to ask, usually when we get married, there are a lot of cultural practices which are haram, for example, music and free mixing. And when you insist on your family to not have that, they ask you, how else should we celebrate? What else should we do during, the weddings? So I wanted to ask you that. الشيخنا الكريم حفظكم الله سائل يسأل بخصوص بعض الحفلات تكون مختلطة، يعني حفلة زواج مثلا تكون فيها غناء والموسيقى، فيسأل ما نصيحتكم له، وأيضا كيف يقوم بإقناع الوالدين حول هذا الموضوع. إذا كان حضوره لمثل هذه الحفلات مما يلغي المنكر بالطريقة الحكيمة والدعوة بالتي هي أحسن فإنه يحضر. وإذا كان حضوره نعم. So the Shaykh said, Hafidahullah, if your presence is going to cancel out all of the munkar, meaning if you go there and your presence will cancel out all of the munkar, all of the evil taking place at those parties. نعم. وإذا كان حضوره أيضا ينقص هذا المنكر، والمنكر المتبقي الذي لم يستطع إبعاده والنهي عنه لا يؤثر عليه، فأيضا يذهب إلى هذه الحفلة. So the first أما option إذا كان أما إذا كان هذا المنكر يؤثر عليه فيحفظ دينه أولا، وأما دين الناس فأمرهم إلى الله. Jazakumullah khairan. So the Shaykh Hafidahullah, he said that if your presence at such gatherings is going to cancel out their evil which is taking place, or acts of disobedience at those gatherings, if your presence is going to cancel them out, then you should go. Or if your presence is going to minimize those acts of disobedience, then you should also go. But if your presence is not going to affect any of these things in any way, rather it may affect your deen and your religion, then you shouldn't go. So because you should, every one of us should be concerned about our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and our deen, and we should not be concerned about the deen of the others. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم.